engeri gye yazze just right now for elections ayinza okuba nga history ya umma tagimanyi 2 years ago ffenna twenoonyeza gavumenti okitegeera twaginoonya mpaka ggulu abaana bazunga because we were looking for the government to look at us and see where we are. It does not mean that we are a government parastatal. No, kitegeeza just recognize government erina tuyamba because tuli banna Uganda, we are part of their governance, this country. So we are under gender, and then also twakola tuwa yaffe yonna eya umma okufuna n'ettutumule twafuna zava mu sente zava mu microfinance support center MSC, and that is an arm of the government. Endala neziva from UNCC, NCF, that's another arm of the government. So it did not make us a government parastatal then nga tufuna 60 million. Why does it make us a government parastatal now that we're having elections? You understand? That doesn't mean anything. It just means that they want us to do the right thing in our ministry. In our ministry tutwala eyaga tukole ebintu mitendere mitufu. That's it. Nze sirowooza it's because they want to own umma. Nedda. Betty Amongo minister we yavudde ekintu kino nakubawo ebbaluwa abasinga ekyaba kisinzo bakyankalanya nti kigambibwa nti mwina constitution ey'okubiri. Ekyabaddewo is that in the beginning twalina constitution gye twali tugenderako nze gye naswearingirako na buli. Sydney, how are you? I'm good. How are you? Pretty? Thank you. Unaondala okuzaako omwana? Nedda, not anytime soon. Soke tukole ku sente. Naye tulekemu. Soke tukole ku sente. Tukibalero mu. Temukwata obwenge gwange bayira. Kakati. Yes. bamusonyiwe okulonda kwa umma bakwongezaayo era tubadde twetegese nga tumanyi ti okulonda kwa umma kwa nkya. Bakwongezaayo Ministry of Gender yasazeewo biyingiramu olwa communication gye babadde bazze bafuna from the cluster leaders bali abalala, not the center. Naye bano balanga boolaba Northern Region, Eastern, biki babadde balina okwemulugunya kungi nga baga nti elections ziri wala nnyo, so kati tekiri accessible okuvotinga. So ministry bweyafunye letters nyingi ne basalawo kiyingira mu gamba Nedda musoke muyimirize tutereeze. Yes. Mwenga mukiinawo kibayambidde? First of all, nze nga president abaddeko akyaliko kinkolera because nina membership all over the country. Ate abasinga more than 60%, 70% badde beemulugunya. Kati ekyo tekinkolera. Mba njagala at least the more people I have who are happier, the better for my regime and the better for my campaign. So kino kinkolera. Baba nga basazeewo nti no bagenda fundinga, bagenda kunoonya funds ezireeta ezimaking sure nti buli omu avotinga. For me it is better. Okay, government okuvayo neyingira mu kintu kino. Is it a disorganization or is it helping the music industry? I think it's helping. I don't think we get to pick and choose when we are saying government is helping us and when it's not. Because ojjukira mu lockdown twekubira wa? Twekubira ggulu mu government. All the time try to gamba, you need to recognize us, we need to get recognized by the government. So tetusobola kukyuka ate tugambe kati tubeetaaga. Okitegeera. I don't think their involvement kintu kibi. Bazze batuyambe na kati baagala tuyamba. So nze sikiraba mbubi. Okay. Nawe mbadde emisana ne tuwulira ti government mu kukijjamo kiyingiramu abagundi aba board abadde babatwala abasinga bakirabye bubi bavudde mu WhatsApp group ezenjawulo batandise okwekandaga nga bagenda aba police board. Yes, aba police board batandise okulivinga some WhatsApp groups. So I'm thinking oba kikomao because kunze making a sense ndoza bali badde basanyufu because we twatandika kino ekintu ekya online we kyagaana ne balonda this ekyo ganti no tukole physical elections bekwasa kimu nti tewali funds tebalina sente zikola regional elections. That's why bakitadde mu city so nga bagamba bana bambi mutegere butegezi the association has no money, so come and vote so that we finish this. The major problem gye bali bekwasa yali ki kajja kati ministry wevayo nega nti no ffe tugenda zireeta sente mutuwa obudde butono, let's mobilize funds and give the money. Nze ku ndowooza yange nayerowoozeza nti basanyufu. Yes, so kiri surprising to babadde bava mu WhatsApp groups, so maybe kya just WhatsApp groups naye nga mu mpapula bakyali okitegeera nekyo kibaawo. Cindy kino tekitegeeza nti nno in somehow badde mu kavuyo kano akabaddewo
balina engeri badde bakafunamu kati gavumenti wezza okutereeza balaba balina we bagenda okuluzingira ensonga lwaki batandise okivaamu. That's a good angle of looking at it. Naye ate kati nze saagala kubuulira eggwanga ebintu byesikakasa. Yeah, so ebyo byonna byonna abaana abasinga kye bali okulowooza right now naye tubawa obudde maybe bajja kuvaayo banyonyole lwaki essaawa zino banyiivu ate nga funds kibadde tunoonya bekikwatako basazeewo zitwa. Bwe twogera gavumenti okuyingira mu nsonga zino omukulu Jeff yavuddeyo n'agamba nti gavumenti erina kuyingira mu kintu kubanga this is a private entity era agenda kukibalekera. Yes, 2 years ago njagala Mr. Jeff wa electoral committee ajjukiremu maybe tamanyi mmanyi engeri gye yaze just right now for elections ayinza okuba nga history ya umma tagimanyi. 2 years ago ffenna twenoonyeza gavumenti okitegeera twaginoonya mpaka ggulu abaana bazunga because we are looking for the government to look at us and see where we are. It does not mean that we are a government parastatal. No, kitegeeza just recognize government erina tuyamba because tuli banna Uganda, we are part of their governance this country. So we are under gender and then also twakola tuwa yaffe yonna eya okufuna ne tutumule twafuna zava mu sente zava mu microfinance support center MSC and that is an arm of the government. Endala neziva from UNCC, NCF, that's another arm of the government. So it did not make us a government parastatal then nga tufuna 60 million. Why does it make us a government parastatal now that we're having elections? You understand? That doesn't mean anything. It just means that they want us to do the right thing in our ministry. In our ministry tutwala eyaga tukole ebintu mitendere mitufu. That's it. Nze sirowooza it's because they want to own umma. Nedda. Betty Amongo minister we yavudde ekintu kino n'akubawo ebbaluwa abasinga ekyaba kisinzo bakyankalanya nti kigambibwa nti mulina constitution ey'okubiri. Ekyabaddewo is that in the beginning twalina constitution gye twali tugenderako nze gye naswearingirako na buli kimu for the last 2 years naye bwe twagenza okumeetinga minister netusanga nti no waliyo constitution endala. Yes, so it was just recently wano we twafunye nti no policy board erina constitution endala gye tutamanyiiko. Yes, eyaayo ate constitution eyaabwe eri very different from ours because constitution eyaffe most of the responsibility eri executive. Constitution eyabwe n'empya gye balina ebintu ebisinga biri byabwe. You understand, bebasinga okubeera n'amaanyi na buli kimu. So ekyo kyalabise just in the last few days ekyabaddewo which was it makes somebody doubt what is happening but kyonna gye kiri there are no elections tomorrow. Just okutangazamu kati. Yes. Police board eriko baani bosobola okujjukirako. Bensobola okujjukirako Silver Kyagulanyi, Mr. Kisemakula, Halima, kuliko the former presidents Bombi, Waiki Benda ne Sophie Gombia, kuliko Bushington, kuliko Ruchi, kuliko Hilda Mani, best abo bensobola okujjukira right now. WhatsApp group. Yes, and then mulina okubabuuza because nange right now all I can tell you will be rumors, all my thoughts naye nga saga atula no mpayiriza omuntu yenna because bibaddewo leero so omuntu w'obudde bayinza okuvayo ne bannyonnyola ekintu ky'okuba nti no bagenda kukola ballot paper kinaakola ekya ballot kikola. The ballot, I still think that it works. I still think Nature Online chikola because online was the easiest way. Buli omu gyali asobola okukola ky'okusendinga in there, asobola okuvotinga from where they are. Ate kiri secret, so omuntu ali protected, because artists were very close. Kizibu nnyo okulonda side. So nze ndaba byombi bikola. So webaga nti no online kyali kigaanye twali tusuubira nti bagenda kitereeza because it just slowed down at a certain point nebanga network eyonoonese. So nali manyi they're just going to fix the online thing and do it again. Echabalo chiri still good. The problem is having somebody or for example Karamoja I know traveling Joe Asule leero abeere abana kyabajja kuvaawo until balangira winner waabwe then nature. So that means accommodation for 2 days and a marriage bagenda okulia the whole day kugamba all that budget nene nnyo eteka ku muntu just to come and vote. Yeah, I think at the end of the day both the things are good but how tubikoze tutya ye problem. Wakitegerako ntino baba wa milioni 10. Yeah, nachiwulirako but the truth is account nze gyemmanyiko as the Umma executive ebadde te receiving a sentence so simanyi muwendo gwa sente ze ba receiving nze nedda. Policy board mbuuza. Sindi abantu basinga bagamba mbu amanyi go gali mu kalulu ka online. Ka online. Right now ovudde n'ogamba nti
like byonna bijja kukola. Yes. Tewali funds. Yes. Yeah. Yes, tewali funds kiringo ekiraga nti nno zino clusters endala tezijja kukola era tebajja kulonda. Cluster endala zirina okulonda. They have to. That is why we're at this point right now nti election baziyimiriza until elections zibeera fair nti buli omu asobola okulonda. Nti bwe tuba tulemeddwe okukola polling stations mu zonna 18 clusters waakiri buli region einako ki polling station nti omuntu yeetaaga kujja Kampala. Aba north maybe bonna bakuŋŋaanira Gulu, aba east bonna bakuŋŋaanira Mbale, something like that, you know, and then everybody has access. Kino abantu kibalowooza nti sirina votes wane Kampala. That is not true. E Kampala tulina bamemba 1,100. Mulabye bameka nga bagamba nti no tebaagala sindi. You see what I'm saying? Yeah, at most balinga 1,000. At most there are 100 people. What about the 1,099? You understand? What about those? There are very many. 1,000 other people have said nothing. They are quiet. You understand? So there is nothing like there is no Cindy at Ayagala regions and I support you one. It you see it both sides. Yes, both sides. Nze enchamba de mubulungi ne mbubimba de ngenda kubirawo. Ministry, yes, ministry eba kola ki teba kubiyimiriza era still nali baddewo. Chigambiwa nti WUMA, it's a private company. Ina registered under like over 10 people. Nga mwe mulina erinnya lyo erya Cindy Sanyu. Kino kiri clarify about it. Yeah, WUMA is a company limited by guarantee. It is. In the beginning it wasn't, but then when we started lobbying for funds we realized teri muntu afiringa safe okuwa funds atenga tolichi. Yeah, you cannot be sued and you can't sue. That is, somebody needs to hold you accountable. Na ebo banga toli company limited by guarantee tebasobola kusuubinga tebakuinaako buyinza bwonna. So omuntu aba atya okuteekamu akaja. So that became a stumbling block. Ne tugamba manyi ki kino tukimale kiveewo. So we registered with advice from our elders. Bonna ba police board bakimanyako. Ne batugamba mugende mu registering ekyo kiggwe and then you can lobby for the funds. Omuntu wajira kiraba bikitu ekitegeeza limited kitegeeza ati no oyinamu shares. Sindi mweguza WUMA. Leadership eya WUMA yasalawo nti so that we get the funds ezaaliwo, go and register it as a what? As a company. That is what happened. Kitegeeza buli kati ofunako omugabo gwo buli ekijja. Si bwe kiri naawe. Nedda, it's an arrangement erine mu constitution of how these things work. Tekiriwo ekityo. Abayimbi abalala banawagira batya ekintu kya WUMA nga bakimanyi kya bwannannyini ky'abantu nga 10. No, the only reason that happened is so that we can be held accountable. Okitegera, if it's not limited by guarantee mutasobola kuwa sente because agamba bwozirya n'ozibba tasobola kukomawo n'akola ki n'akusuuwinga. That is the only reason, not because nti gwe ne Fina Masanyaze mwabali mu kintu kino behind everything. Simanyi lwaki mbona yadduse ne register Fina Masanyaze register buli omu agirina. Jeff yawa buli omu ba opponent bange bonna balina register y'abalonzi because twalina campaigning, so yatuwa buli omu namuwa on the same platform nagaba bano abantu mubakubire mugende mukole ki mu campaigning, so buli omu alina register. Era buli agezaako kubayingirira nawe mukwata muti muteeka wali ekibuje. Bambi nedda, si bwe kiri nedda. Ekintu mulina investigating and you find out the real truth. Kubanga awali campaign ebigambo biba bingi, okitegera buli omu alina okukubira side kati muwuliza buli kimu, just find out the truth. Abantu abalugamba nti Cindy kino ekintu mulimu kiryamu buli sente temwagala kita ekituufu ki? Ebibuuzo mumbuuzo bebimu from the beginning of this thing. Nene bite mwakwatemu. Sinze voter. Kati mubulire yes. Yakoze statement olunaku lw'olwaleero n'agamba nti Cindy mukadde yagwako ddea abaana abataabo. Kyogamba ye mupya nze atategedde. No, si enze alonda. You know, kati balize gyendi if I'm a voter, but I'm not a voter because I'm campaigning. So ekyomugabira entebe akisabe ba voter sinze nze ndi opponent. Ekiddako katukirinde simanyi tugenda kuba ne meeting okumitinga NCF ne UNCC, so kyonna kigenda okuva mu eyo meeting kyetugenda obabuulira. Naye gwe kino kikolera osigala oli president. Yeah, era nsigala nze aliko ku ntebe. It's the king herself. Mukwano gwa Daddy Andre. Ani naawe nti tulabe. Cindy taliiwo tewali kisinza kukolebwa. Ogenda kukola ye?